Welcome back, guys. So today we are continuing with the next upcoming topics of the exploratory data analysis. So basically, in this particular chapter or this particular part of the chapter, what do we learn is how the particular small amount of data is being visualized using different data visualization tools, techniques, etc. So creating data plots is one of the most important steps for this EDA. So, what data visualization technique we have to use is, well, like knowing that thing is important because we use pie charts for something, we use bar graphs for something, we use line charts for some cases. So, we have to know what to use where and when. Sometimes we might get unexpected insights on the visualizations. Okay. Sometimes we get some valuable insights, and sometimes we can extract unexpected errors and outliers in the visualization process. So, first we have to know what kind of data visualization method I have to select for a particular data. That is the most important thing that a data analyst can do. Okay, let me zoom this. Isn't it? Is it good enough? Okay, so let me take this. 1 minute. నేను ఇది కింద పెడతాను మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. Yes. So here you can observe that there are some common types of data plots. So వాటిల్లో we are going to discuss about the bar chart, line chart, as well as scatter plots. Then we come to the box plots, then pivot tables. So it's going to be a very interesting one. So let me go. Heat maps దాకా వెళ్తాము. So this is part 2. So one after the other, I'll explain very easily. Don't get worried about the time. I might be completing this within half an hour or less than half an hour because there is a lot to learn from this. So, common types of data plots we use in our daily life since our childhood we are using bar charts. See, if you observe, I need not to tell this. Okay, let me first read this so that the exact meaning will be conveyed through this figure to you. Okay, so it is the most common data visualization for displaying the numerical values of categorical data to compare various categories between them. ఆ కేటగరికల్ డేటాలో ఉన్న వేరియస్ కేటగిరీస్ ని కంపేర్ చేయడానికి ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి వాడే ఒక పరికరం an instrument or something whatever. The categories are represented as rectangular bars of same width. Width ఒకటే ఉంటుంది అండ్ విత్ హైట్స్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ హైట్స్ కాదండి డిఫరెంట్ హైట్స్ ఓకే ప్రపోర్షనల్ టు ది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఓకే corresponding to the proportional to the numerical values that they correspond to. So now coming to the exam. So here average penguin bill length by species. That is what we have. So ఇక్కడ మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. Here we have the characters. Or ఇక్కడ ఉన్నట్టు చెప్పాలి అంటే the categories, various categories. Okay. So these rectangular bars are various categories and these are the numerical values we have. So proportionality is used in order to apply a visualization graph. So ideally, chin strap, Gen 2, these are the three different categories we have or three different pigeons we have. So ఇప్పుడు ఈ sorry pigeons కాదు penguins.
So penguins. So in these three different penguins, what are the species? These are three different species we have, not penguins. These are three different species. So if you observe, the length is being ranged from 0 to 50, and there are just three species and three different bars of equal width, different heights. So this is just a basic plot that was created using matplotlib library of Python that is used for data visualization. So this is a sample code that you can pause the video and go through it because code doesn't matter for us as of now. I'm just explaining the theoretical information. Okay. So now coming to the line plot. So what is this line plot? If you observe stock markets, not stock markets, let us say some continuous values. Uh, Cricket score, that is a continuous value. And stock market is also a continuous value, but this is not the actual uh, graph or something that is represented in the stock markets. So this is a type of data chart that shows a progression of variable from left to right. Just follow the cursor from left to right. So based on time or anything. This is a time series based plot. So along the x-axis through data points connected by straight line segments. Typically, the change of variable is plotted over time. Indeed, line plots often used for visualizing time series. Time series, as discussed in the tutorial of matplotlib. Yeah, okay. సో మీకు కొంచెం సింపుల్ గా అర్థం కావడం కోసం నేను క్యాన్వా తీసుకొచ్చాను. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్యాన్వాలో వీ హ్యావ్ దీస్ ఆర్ ది డేటా పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ చుక్కలో. సో హియర్ ద డాట్స్ ఆర్ ది డేటా పాయింట్స్. కొంచెం జూమ్ చేద్దాం. ఎస్, హియర్ దీస్ డాట్స్ ఆర్ ది డేటా పాయింట్స్. ఓకే, there are some lines that are connecting these dots. So let me say I want to connect this to this. Is it possible? No, because this is Canva. వేరే సాఫ్ట్వేర్లో అంటే చేయొచ్చు. ఇది క్యాన్వా జస్ట్ ఫర్ ఒక టెంప్లెట్ లా తీసుకొని మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఈ డాట్స్ అనేవి డేటా పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి ద డేటా పాయింట్స్. సో దెన్ there is also a code for this. Now coming to the scatter plots. Scatter plots are basically used for the representation of relationships between two variables plotted as data points on the coordinate plane. Let me see. Penguin bill length versus bill depth. These are the two different variables. Two variables, two variables. This type of data plot is used to check if two variables correlate among themselves, how strong this correlation is, and if there are distinct clusters in the data or not. So that clustering can be done. Why to find whether clusters are not there or clusters are there in the data? Just to cluster the data points. That's it. డేటా పాయింట్స్ క్లస్టర్ చేయడం కోసం మనం క్లస్టరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా అనేది చూస్తున్నాం కానీ దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఇంటి లైక్ వాట్ యు సే దాన్ని ఏమంటాము మనసులో ఒక ఆలోచన ఇంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది రావట్లేదు. ఓకే, ఇంటెన్షన్. యా, దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఇంటెన్షన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఓకే, so we are just trying to find the correlation between two different variables plotted as data points on a coordinate plane. That's it. That's it, the proper definition for scatter plot. Basically, this is used in research when any research topic. Scatter plots do exist in their research topic as a data visualizers so that this much of data they have collected and analyzed and visualized. That could be a representation of the work they have done till date. Even I have done this. తర్వాత box plots. Box plots contains of four things.
Box plots obviously have median, quartile range, IQR, quartiles, whiskers, outliers. Let me go deeply. If you observe, as I have told in my last video, I have drawn a line like this. I have told the center of the line is found to be second quartile or 50th percentile, isn't it? So if you have a readouts, you can check back to that video. Okay. So the median, what do we have here is the median, the middle value of the data set, that is this blue line. Quartiles, that is ranging between the interquartile range itself. The first point is Q1, 25th percentile. Median is the Q2, 50th percentile. This line is Q3, that is 75th percentile. That's it. So quartiles means the three parts of, mean, 3 points that divide data into four equal parts. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫస్ట్ పార్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెకండ్ పార్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థర్డ్ పార్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్త్ పార్ట్. సో 1, 2, 3, 4. 4 parts, 4 equal parts. That's it. Whiskers అంటే ఏంటి? These lines extend from quartiles to the rest of the data set. Means quartiles to this. This might be a whisker. So these lines extend from the quartiles to the rest of the data set, excluding outliers. Means removing these. Typically represent 1.5 times the quartile range. For suppose 1.5 times another. IQR range for suppose 5 అనుకుందాం. 5 into 1.5, 5 into 3 by 2. 15 by 2, that is 7 by 5. Sorry, 7.5. 7.5. Okay. So that could be the length of this particular whiskers on both the sides of a box. So this is a box. That's it. So the above and below the first and third quartile. Above the first quartile, that is the minimum, and below the third quartile, that is the maximum. Outliers. Data points outside the whiskers. These two are the two data points that are outside the whiskers. Whisker is this, and data points are these. So outside whiskers are nothing but outliers. Considered as outliers, which are usually plotted as individual points. So these are not mixed into this particular box plot. ఈ రేంజ్ లోకి రానివి బయటకు వస్తాయి. సో యూ కెన్ సి 25th పర్సెంటైల్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఫస్ట్ పర్సెంట్ ఐ మీన్ Q3 ఎక్కడికి వస్తుంది, Q1 ఎక్కడికి వస్తుంది, Q2 ఎక్కడికి వస్తుంది, what is minimum and what is maximum. So you can see here clearly. So now we have types of data suitable for box plot visualization. What type of data could be suitable for us? So box plots are ideal for comparing distributions between several groups or datasets. So they are handy for visualizing the spread and skewness of data and identifying outliers. So box plots can be used with continuous and discrete data, making them versatile for various applications. So let me elaborate these three lines. Box plots are ideal for comparing distributions between several groups or datasets. Several datasets ని కూడా మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. Comparing the distributions. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు between several datasets. That kind of provision is provided in this box plot visualization. So they are handy for visualizing the spread and skewness of the data and identifying outlines. Spread in the sense ఏంటి, the distance between the mean point, sorry, the median point of the data or centroid of the data to the all other points is found the spread of the data.
skewness, and identifying outliers. Outliers are nothing but the anomalies that we found in the data. Okay, so box plots can be used with continuous and discrete data, making them versatile for various applications. ఏం కైండ్ ఆఫ్ డేటా వాడాం మనం? Discrete data as well as continuous data. Why discrete data? Because discrete data is something very continuous. Discrete in the sense need not to be continuous. ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్న డేటా కాకపోతే అతుక్కున్న దాన్ని ముక్కలు చేసి కంటిన్యూస్ అంటే ఇంకా ముక్కలు చేయకముందు పరిస్థితి అది. సో ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో వాడచ్చు అనమాట బాక్స్ ప్లాట్స్. సో ముక్కలు చేసాము అంటే ఇది డేటాని ఇలాగ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్, ఫిఫ్త్ పార్ట్, సిక్స్త్ పార్ట్. ముక్కలు చేయకముందు అంటే ఇది. ఇది మీడియం పక్కన పెట్టేది. ఇది ఇమాజినరీగా వాడు చెప్పాడు అంతే. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇది మీడియం, బట్ రిప్రజెంటేషన్ అలా ఉంది. బ్లూ కలర్ వేసి పెట్టాడు అంతే. యాక్చువల్లీ బాక్స్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ లైక్ దిస్. అంటే లైన్ అలా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో అనలైజింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ బాక్స్ ప్లాట్స్. So when analyzing a box plot, focus on the following. First, median indicates the middle value of the data set. Okay. Spread of the quartiles. Q3 minus Q1 shows the variability of the data. Q3 minus Q1 ఏంటండి వేరియబిలిటీ ఆఫ్ డేటా చూపిస్తుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ Q3 ఇది, Q1 ఇది. 75 minus 25 50% మనం తీసుకోవచ్చు. 50th పర్సెంటైల్ దగ్గర ఉన్న డేటాకి ఎంత వేరియేషన్ ఉండొచ్చు? దట్ ఈస్ ద వేరియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ డేటా. సో ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది క్వార్టైల్ షోస్ ది వేరియబిలిటీ ఆఫ్ ది డేటా. Whiskers provide insights into the range of the data. Outliers may indicate data variability or errors. అంతే. Okay. Now come to the pivot tables. So pivot tables in Excel offer several benefits that enable you to summarize and analyze the large amounts of data to help quickly identify trends and patterns. So they are a popular user-friendly tool enabling technical, non-technical people alike to dive deeper into their data. So let me go with an example. For suppose, just wait a minute. I will show you a window capture. 1 minute. ఏంటి క్లోజ్ అయ్యి వచ్చింది? 1 minute, guys, just 1 minute. Yes. సో ఆల్రెడీ ఇది పివట్ టేబులే కదా, ఇది అక్కర్లా. సో లెట్ మీ టేక్ శాంపుల్ డేటా. సో ఇదొక డేటా ఉంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. సో మనం విండో క్యాప్చర్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో యా, యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్, ఎక్సెల్ షీట్. సో ఇది ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇదన్నమాట. నేనేం చేస్తానంటే కంట్రోల్ ఏ కొడతా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోల్ ఏ కొట్టి మనకి సెర్చ్ లోకి వెళ్తే పివోట్ టేబుల్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. షీట్ 1 ఏలో ఎక్కడి నుంచి ఏ నుంచి హెచ్ వరకు కాలమ్స్
4847 ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి? రోస్ 4847 రోస్ ఉన్నాయి. మనం ఒక 484 వరకే తీసుకుందాం. 7 వద్దు. సో కొత్త వర్క్ షీట్ లో పెడతాం. ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్ లో పెడతామా? కొత్త వర్క్ షీట్ లో పెడతాం బెటర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక పివోట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. కొత్త వర్క్ షీట్ లో వీ హ్యావ్ దిస్ పివోట్ టేబుల్. ఇప్పుడు మనం ఈ పివోట్ టేబుల్ తో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్ వస్తుంది, ఇక్కడ విజువలైజేషన్ వస్తుంది, అంతే. అంతకు మించి తేడా ఏమి ఉండదు. సో ఫస్ట్ మనం చేసేది ఏంటి అంటే ఇలా తీసుకోవడం రోల్ నెంబర్స్. తర్వాత రోల్ నెంబర్ వస్తుంది. రోల్ నెంబర్స్ అన్నీ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి కదా. సో అవి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఎస్ఐ తీసేసుకోండి. తర్వాత నేమ్. నేమ్స్ ఇన్ని వచ్చాయి. సో ఇట్స్ బెటర్ టు రిమూవ్. బ్రాంచ్, ఎస్. CSC, AADS, BT. These are the three branches we have. Usernames of the batch. Batch 1, బ్యాచెస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. సో బ్యాచ్ 1 ఒకటి వరకే ఉంది. బ్రాంచ్ ఇవి ఉన్నాయి. ఓకే. స్లాట్స్. ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి? 9:30 AM. ఆ స్లాట్స్ వరకే ఉన్నాయి. అంటే మనం 484 దా తీసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ వేరియస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా. మనకు ఒకే డేటా వస్తుంది. మనం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుని ఉండాల్సింది. తప్పు చేసాం. ఓకే. ఎనీవేస్ ఎగ్జామ్ వెన్యూస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సిఎస్సి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది? R601, R106 అంతే. సారీ, ఏడిఎస్ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది? R601. బీటీ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది? R106 అంతే. అయిపోయింది. రివర్స్ లో ఒకరికి వేస్తారు. ఆర్ బ్లాక్ లో అయిపోయింది. ఖతం. నౌ సి బ్లాక్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ల్యాబ్ లో ఎంతమందికి ఉంది? 9:30 to 11 AM. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ల్యాబ్ ఎంతమంది? R106 లో ఎంతమందికి? R107 లో ఎంతమంది? సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విజువలైజ్ ది డేటా. మనకి ఇదే గ్రాండ్ టోటల్ అని చెప్పి ఇలా ఉంది యాక్చువల్లీ. సో మనం ఇలా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఉన్న డేటాని. సో డోంట్ సేవ్, అంత అవసరం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ దిస్ డేటా. ఓకే. సో ఆ పివోట్ టేబుల్స్ అనేవి అలా వాడతాం. సో మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. 4 కీ కాంపోనెంట్స్ అవి ఇప్పుడే చూపించాను. ఫిల్టర్స్, కాలమ్స్, రోస్, వాల్యూస్, అంతే. సో ఇంత పెద్ద టేబుల్ ని మనం మార్చుకోవచ్చు. పివోట్ టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ హీట్ మ్యాప్స్, సీబార్న్ హీట్ మ్యాప్స్. సో హీట్ మ్యాప్ అంటే AKA హీట్ మ్యాప్ depicts the values of main variable of interest across two axis variables as a grid of colored squares. దాన్ని హీట్ మ్యాప్ అంటాం. ఏంటండి? హీట్ మ్యాప్ is a data visualization tool or a method that depicts values for main variable of interest across two axis variables. మెయిన్ వేరియబుల్ వాల్యూని టూ యాక్సిస్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ తో డిపిక్ట్ చేస్తూ యాజ్ ఎ గ్రిడ్ ఆఫ్ కలర్డ్ స్క్వేర్స్ వెళ్ళేదాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే హీట్ మ్యాప్ అంటాం. యాక్సిస్ వేరియబుల్స్ అనేవి రేంజెస్ లోకి డివైడ్ చేసుకుంటామండి బార్ చార్ట్ హిస్టోగ్రామ్స్ లో. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ కలర్స్ ఇండికేట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మెయిన్ వేరియబుల్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ సెల్ రేంజ్ యాక్సిస్ వేరియబుల్ రేంజ్ లో. సో heat maps are a popular data visualization technique that uses color to represent different levels of magnitude, allowing you to quickly identify patterns and anomalies in your dataset. So if you observe, as the values are increasing, here we have the darkness in the color. As values are decreasing, here we have the fading or lightness in the color. And the second example, this is the second example. Red is completely dark,
అంటే మీరు ఇలా చూడొచ్చు. ఇలా వచ్చిందనమాట స్కేల్. సో ఈ డార్క్‌నెస్ నుంచి లైట్ నుంచి మళ్ళీ డార్క్. సో 2 డిఫరెంట్ కలర్స్ మధ్యలో ఉన్న కాంబినేషన్ ఆఫ్ lightness and darkness. That is what we have. So when we have to use this, first of all, we have to know for what we are using and when we have to use it. Choosing to use a heat map depends on our requirements and the nature of our data set. Okay. So generally heat maps are best suited for the data sets wherever you can represent values as colors, typically continuous or discrete numerical data. So, however, you can also use them for categorical data that has been qualified, so quantified or summarized. సో డేటా సెట్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్లయర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే హీట్ మ్యాప్ అంత మంచిది అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కలర్ వేరియేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజెస్ అంటే మనం ఈజీగా పెట్టొచ్చు. బట్ కలర్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, కెన్ యూ ఐడెంటిఫై అవుట్లయర్ ఇన్ ఇట్ ఈజీలీ? నో. But in a normal data set, we can easily find the outliers because we go through the cleaning process. So, only some set of data is suitable for this heat maps. అంతకు మించి హీట్ మ్యాప్స్ లో ఇంకేమీ లేదు. బట్ విజువలైజింగ్ ద కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్, హీట్ మ్యాప్స్ ఆర్ ది బెస్ట్. హీట్ మ్యాప్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఇన్ దెమ్. ఆ కోరిలేషన్ అనేది చాలా బాగా డిపిక్ట్ చేస్తాయి. సో ఎప్పుడూ కూడా మనం డేటాని స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ న్యూమరికల్ ఫార్మాట్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెయ్యనంత వరకు ఈ పర్టికులర్ హీట్ మ్యాప్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం మంచిది కాదు. అన్లెస్ వీ చేంజ్ దమ్ ఇన్ టు ది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఆఫ్టర్ ఇఫ్ వీ చేంజ్ దమ్, ఇట్ వుడ్ బి ద బెస్ట్. ఓకే, సో హీట్ మ్యాప్స్ అనేది దానికి. సో ఆబ్వియస్లీ comparing data across two dimensions, such as different time periods or categories. Geographical data analysis ki represent the density or intensity of events across spatial layout, population density, crime hotspots, COVID cases. So ఇట్లాంటివి చూపించడానికి this could be the best one. So that's it for today, guys. If you like the video, please subscribe. And all the credits goes to our Neelusik ma'am, who is the respected faculty for the data analytics and visualization. So the source credits are completely to her. Thank you. If you do have any doubts, please don't hesitate to go through the comment section. I will be ready to answer your doubts. Thank you. Bye bye. Signing off. Me Shanmugh.